She controls him. Totally. Но она полностью контролирует Кришну. When we think about that mystic power, when we think about power, we think about male energy. Power usually refers to male energy. Когда мы думаем о мистической силе и вообще о силе, когда мы говорим об этом, обычно имеется в виду мужская сила, мужская энергия. Yet, isn't it incredible how, especially in the modern society, certain women can wrap around the biggest leaders of society in their little finger? Но разве это не удивительно, что, особенно в современном обществе, некоторые женщины, они могут просто вокруг пальца как крутить любого мужчину, даже лидеров мировых? There is enormous power, mystic power in the female energy. Есть огромная мистическая сила в женской энергии. It's that power which creates birth. Это та сила, которая создает рождение. It's that power which allows the species to continue. Это та сила, которая позволяет родам как бы продолжаться, видам. It's that power which, when it is absorbed in its full mystic capacity, it's frightening in its capacity of power. И это та сила, которую, если осознать ее на полную мощность, она просто пугает своей мощью. So, I saw that, well, if I was going to be absorbed in these processes, in these experiences of this very feminine mysticism that I have been in with Ami, I'd actually have to become a woman. Я просто увидел, что если бы я поглотился вот этими опытами, которые я переживал, и тем, что я делал вот с этим автором, с Ами, я просто почувствовал, что мне пришлось бы стать женщиной. And I thought about that. Я подумал об этом. For about 3 seconds. Ну, где-то 3 секунды. And then I didn't think it was very practical. И подумал, что это было бы не очень практично. I mean, after all, there are certain considerations that you just really can't do anything about. Ну, в конце концов, есть некоторые моменты, по поводу которых ничего не сделаешь. Or you could do something about, but I'm not gonna. Ну, или можно с этим что-то сделать, но я-то точно этого делать не буду. And also, I'm not into the incredible irrationality of it all. И на самом деле я не так увлечен вот этой огромной иррациональностью этого всего. Because when that power starts flowing, потому что когда эта сила начинает течь, it's very hard to make sense of it. It's very hard to deal with it. You just simply have to get out of the way and cover your head and hope that you survive. То очень тяжело найти этому какое-то объяснение или иметь с этим дело. Надо просто отодвинуться, закрыть голову руками и надеяться, что вы выживете в этом опыте. Periodically, I have an argument with my wife. Периодически у меня бывают споры с моей женой. Not often. Не часто. We're pretty good together. Вообще у нас все в порядке. But every now and then we have an argument. Иногда у нас бывают споры. And it's really an experience. И это на самом деле очень особый опыт. I wish I had a video camera on all the time, just to video one of these discussions. Мне иногда жаль, что у нас нет видеокамеры, которая все записывает, потому что мне хотелось бы иметь видео этих дискуссий. Because there's no logic to it. Потому что в них нет никакой логики. And whenever I capture her in a logical contradiction, she says, "There you go, simply trying to be logical." И как только я ее ловлю на чем-то, что нелогично в ее аргументах, она тут же говорит: ну вот, ты опять пытаешься быть логичным. And I go, but what's wrong with that? Shouldn't this argument make sense? И я говорю: ну а что с этим-то не так? Неужели не должно быть смысла в том, о чем вы спорите? She says this argument makes perfect sense. Так она говорит: ну тут все тут логично и так. I said, but not to me. Я говорю: ну для меня-то нет. She says, well, I understand. Она говорит: ну я понимаю. And that's all that counts. А это только единственное, что имеет значение. And I said, how can I win this argument? И я говорю: ну как я могу выиграть в таком споре? She says, you can't. Она говорит: а ты не можешь. And so I'm defeated. И вот я побежден. As soon as the feminine energy declares,
There's no point in rationality. It doesn't exist, and it's unfair to use it. You have no chance. Как только проявляется эта женская энергия, и любая рациональность уже там не может присутствовать, и кроме того считается нечестным использовать рациональность, поэтому, в общем-то, ничего сделать вы уже не можете. And I understand the irrationality. That's my problem. I'm also somewhat irrational too sometimes. So I understand it. It's not irrational. It's a different kind of meaning. И я понимаю иррациональность, то есть я сам иногда бываю рациональным, у меня есть эта часть, поэтому я понимаю, что иррациональное — это не отсутствие логики, это просто там все имеет другой смысл. I see things this way. Я вижу вещи таким образом. You see things another way. Вы видите вещи другим способом. That's all. И все. You want peace around here? You see things my way. Вы хотите, чтобы здесь был мир? Видите вещи так, как я вижу их. Like one comedian once said, I always have the last word in an argument with my wife. Yes, dear. Как говорит один комик, за мной всегда остается последнее слово в спорах с моей женой. Я говорю, да, дорогая. But it's wonderful. I love it. Но это замечательно, мне это очень нравится. I love to see logic and reason and rationality be dissipated like vapor. Мне нравится смотреть, как рациональность и логика, и какие-то аргументы, они просто растворяются и просто испаряются в воздухе. Because most of life doesn't make sense. Потому что большинство жизни вообще нелогично. You look at the news, what's going on in the world, it doesn't make sense. Посмотрите новости, что происходит в мире, это вообще бессмысленно. It's just some greed and exploitation and madness and insanity that's going on. Просто жадность, эксплуатация, какое-то безумие происходит. I live in Florida. We had the worst winter in the entire history of Florida. Я живу во Флориде, и у нас была самая худшая зима вообще в истории Флориды в этом году. Didn't make any sense. Это было абсолютно нелогично. Freezing, night after night after night after Заморозки, night. ночь за ночью и каждый день. And even in the lowest part of Florida, the Florida Keys, Key West, the southernmost part of the United States, freezing. В самой южной части Соединенных Штатов, в самой южной точке Флориды, в Ки-Вест, там тоже были заморозки. Now, you may be a very rational person, but you can't figure out the future. И можно быть очень рациональным человеком, но невозможно вычислить будущее. Rationality is not working anymore. Рациональность больше не работает. The weather, the political situation, the economic situation, how to invest, how to earn, how to move forward, it's just not working. И погода, и политические события, как инвестировать деньги, как зарабатывать, все это больше не работает. Therefore, this feminine mysticism is very appropriate. Все это больше не работает, и поэтому этот женский мистицизм сейчас это очень подобающее. Okay, put aside the power of it, put aside the lack of the specific mental logic and all of that. It is based upon acceptance. Отложите в сторону мощность этих энергий и то, что там нет каких-то логических обозначений. Базовой вещью будет приятие. Just accepting. Просто принимать. Isn't that basically the feminine principle in the reproductive cycle? Не правда ли это является женским принципом, женским началом в репродуктивной системе? The male presents to the female that which is required to create children. Мужчина как бы предоставляет женщине то, что необходимо для того, чтобы создать детей. The female accepts, женщина принимает, nurtures, питает, develops, развивает and gives birth. И дает рождение. And takes care of the children. И заботится о детях. The whole world depends on this. И весь мир зависит от этого. Without mothers, without children, the whole world comes to an end. Без матерей, без детей весь мир закончится. The whole future of all existence in this realm depends on that. И все существование вообще мира и Вселенной на этом уровне зависит от этого. How important is that? Насколько это важно? It's inconceivably important. Это просто непередаваемо, насколько это важно. And the male's main business is like a 5-minute job.
И главная работа мужчины, это такое 5-минутное дело. And then maybe making some money and all that stuff. I'm not even very good at that nowadays. Ну, потом, может быть, зарабатывать деньги и все такое, но даже в этом мужчине сейчас уже не так хороши. So this accepting is the bottom, the very fundament of the entire existence that we live in. И вот это приятие, принимающая позиция, это основа, это как бы лежит в основе, на дне всего существования в настоящее время. Therefore, I have taken spiritual mysticism to be a process of acceptance. И, следовательно, я принял то, что духовный мистицизм – это процесс приятия. To just accept. Просто принимать. To just accept what you are. Принимать то, кем ты являешься. Not fight it. Не бороться с этим. Not try to be something you're not. Не пытаться быть кем ты не являешься. Just accept what you are. Просто прими то, кем ты являешься. Just feel what you are. Просто чувствуй то, кем ты являешься. Again, another very feminine quality. Опять же, Feeling. очень женское качество, чувствование. You don't think about what you are. Вы не думаете о том, кем вы являетесь. You don't think about what you should be because somebody told it to you. Вы не думаете о том, кем вам следует быть, потому что кто-то вам сказал, что так. You just feel it. You just embrace it. Вы просто чувствуете это, вы принимаете это. You just accept it. Вы просто принимаете. This is feminine mysticism. И это и есть женственный мистицизм. And it is very different than all the other forms of mysticism that have been prominent. И это очень отличается от других форм мистицизма. No, sorry, my mistake. Spiritual practices that have been prominent. И это очень отличается от духовных практик, которые существуют. Because mainly you hear in spiritual practice, you have to do this and you shouldn't do that. Потому что обычно в духовных практиках мы слышим, вам следует делать так и не следует делать вот так. And there's this discipline, that discipline, do this every minute of the day, doing. И существуют такие-то практики, делайте это каждую минуту, каждый день. It's very active. Делать. Это очень активно. It's very male. Это очень мужская. And ultimately it means you build buildings and you do things. И в конечном счете это означает, что вы строите здания и делаете вещи. Projects. Проекты. And then you need management. А потом ими надо управлять. And management has hierarchy. А в управлении существует иерархия. And then there's the stronger and the weaker. И потом есть более сильные, более слабые. And it's based on big muscles and sharp skills to cheat and defeat. И все базируется на сильных мускулах и на навыках того, чтобы обманывать и чтобы побеждать. Yet, in that which I see to be most relevant, we simply accept. Однако в том, что я вижу как гораздо более значимое, мы просто принимаем. No fighting. Нет никакой борьбы. No striving. Нет никаких усилий. No having to do. Ничего не надо делать. No having to defeat. Никого не надо побеждать. No need of hierarchy. Нет никакой нужды в иерархии. No requirement. Нет никаких требований. You're fine as you are. С вами все хорошо, какой вы есть. Just relax, be yourself, accept yourself, embrace yourself. Просто расслабьтесь, будьте собой и примите себя таким, как вы. Let your consciousness flow. Позвольте вашему сознанию течь. This is the feminine mysticism. And then, when you just actually experience that flow of nature, that energy that flows to you comes from all kinds of places, all the different exterior sources of the flow. И это и есть женский мистицизм. И когда вы почувствуете это, и почувствуете этот поток природный, который течет к вам, вы почувствуете, что энергия течет к вам из различных уже мест снаружи. The flow from another planet, no problem. Just accept it. Поток с другой планеты, нет никаких проблем, просто примите его. From another dimension, no problem. Из другого измерения тоже никаких проблем. From our wonderful deities, no problem. От наших замечательных божеств. You just accept it. Вы просто принимаете это. And with that flow of energy comes all communication, all kinds of help, all kinds of assistance. It's